So Norway took the lead through Sheldrop in the 36th minute and 22 from Benfica scoring his second international goal. Ødegaard with the assist, and then Jude Bellingham with his fifth goal of this World Cup. เราจะเฮ็ดบ่ต้องเฮ็ดก็ได้เบิ่งสวนผักเพื่อบักกี้หูดนี่เนาะต้นบักกี้หูดแต่จักปีแล้วนี่จักปีแล้วนี่มันหอมดีเด้มันน้อยใช่ไหมIn the second half, Stevie, can Norway play 10 yards further forward? That might leave them open.